Oscar, is it correct that you view screenwriting almost like a math equation? You piece parts together. What is your process for screenwriting? آیا این واقعیت داره که شما سناریو نویسی رو مثل یک کار حساب در نظر میگیرین و هندسی تقریبا و خط مستقیم ندارین، یه چیزیه که تشکیلش میدین؟ نکته که اتفاقا جالبه براتون بگم اینه که من اول کاملا ناخودآگاه و بدون هیچ گونه حساب کتاب و مهندسی قصه‌ام رو خلاصش رو می‌نویسم. The thing that might interest you and that I'll explain to you is that when I start, I'm writing without any kind of calculation, any kind of architectural overview. به نظر میاد وقتی فیلم رو ببینین که من از شروع این پازل‌ها رو در واقع کنار هم میچینم و هیچ جابجا میکنم تا قصه در بیاد، ولی کاملا برعکسه. It seems when you see the film that I've begun with the puzzle pieces that I keep moving around until I find the final shape, but it's truly the opposite. وقتی که من ورژن اول خلاصه در واقع قصه رو نوشتم، اونجاست که تازه شروع میکنم به در واقع تصحیح و تغییر یه سری چیزها و پازل ها از روی خودآگاه هم. Once I've written a first draft summary, it's only then that I begin to correct and to change the puzzle pieces in a conscious manner. یعنی مرحله اول رو با قلبم می‌نویسم و مراحل بعد با ذهنم. Meaning I write in the first stage with my heart and the rest of it with my mind. You have many people waiting for your movies. Do you ever feel a pressure, or what are your thoughts on an audience that can be fickle at times? I know you've said previously that awards, although they're nice and they're very complimentary, are not the only reason that you make films. همونجور که قبلا هم گفتم، خب این اتفاقات باعث میشه که تماشاگران با زبان کار من بیشتر آشنا بشن و با دقت بیشتر فیلم ها رو ببینن. As I've stated before, these events allow the audiences to become more familiar with the language of my films and for a greater number of them to see my films. ولی چیزی که دوست ندارم اینه که وقتی میان فیلم رو ببینن من رو بیشتر ببینن به جای فیلم و ببینن که کجاها توانا بوده کجاها ناتوان بوده. What I don't like is that they should go see the film to see me more than to see the film and where it's strong and where it might not be as strong. Okay. How do you feel about your films being framed in a cultural view instead of a mere thought of just stories about relationships, about people? So when you make a movie from a Western standpoint, it's seen from a cultural view with some sort of a statement, when really it's more about human beings interacting. این بستگی داره که به تماشاگر از چه زاویه‌ای دوست داشته باشه فیلم رو ببینه. ممکنه یه تماشاگری مثلا در یه شهر دوری از دنیا وقتی این فیلم رو میبینه اساسا براش مهم نباشه که این فیلم کجا ساخته شده و در واقع از چه کشوری میاد، چه فیلمسازی اینو ساخته. بیشتر براش در واقع کاراکترها و رابطه کاراکترها مهم باشن. It really depends on the viewer and what their preference is in terms of what angle they look at the film from. It's possible that some viewer in a faraway city may see the film and no cultural aspect is important to them. They just are interested in seeing these characters and where they're going. ولی به هر حال این فیلم به دلیلی که یه فیلم واقعی گراست توی یه اجتماعی ساخته شده که ویژگی‌های اون اجتماع هم توی فیلم میشه پیدا کرد و دید. However, as this is a realistic film, it's made in a society and the characteristics of that society are reflected in and can be found in the film. I know as a teenager in the 80s you were involved in a cinema society. What would you advise to a young Iranian filmmaker today who wants to make movies? همیشه از این دوری کردم که بخوام دیگران رو سفارشی بهشون بکنم، چون که ممکنه سفارش ها اصلا باعث بشه که اون راهشون رو گم کنن. ولی تنها چیزی که به طور کلی میتونم بگم اینه که
با ناخودآگاهشون شروع کنن نوشتن و یا فیلم ساختن و بعد از خودآگاهشون استفاده کنن. I've always refrained from giving specific advice to try and guide someone because the advice could in fact lead them the wrong way. But the one thing I can say is to tap into their unconscious to make their films rather than their conscious mind to start with. همه ماها یه سرمایه بزرگی داریم به نام ناخودآگاهمون که اگر بتونیم به اون دست پیدا کنیم و از اون استفاده کنیم چیزهایی درش هست که به مرور در طول زندگیمون یه جوری غربال شده و ته‌نشین شده و اونا چیزهای عمیق و در واقع تاثیرگذاری هستند. We all have this incredible wealth that's our unconscious, and over time it's somehow been veiled and sunk to some depth that we can't access it. But if we could access it, there's unexpected and wonderful things there. Going back to those early days of the Cinema Society, what was your goal in terms of making movies? I think it was an Eastern European film you saw that really changed things for you, maybe. But what did you want to say with films, or what was your goal in making them? چیزهای مختلفی وجود داره. اولین چیز اینه که من از خود فیلم ساختن خیلی لذت میبرم و اگر این کارو نکنم زندگیم یه جوری زندگی خسته کننده میشه و قابل تحمل نیست دنیا برام. یعنی این چیزیه که من رو خیلی سرگرم میکنه. There's a number of things. The one thing is that I really derive great pleasure from filmmaking. And if I were not able to do this, life would be difficult for me. چیز بعدی که برام مهمه و تازگی ها بیشتر اهمیت پیدا کرده به نسبت قبل اینه که سوال هایی که خودم راجع به یه سری چیزا دارم بتونم توی فیلم بذارم و وقتی فیلم در اومد و مردم دیدن و راجعش حرف زدن من پاسخ این سوالا رو از اون حرفو در بیارم و یه جوری کمک کنه که خودم هم رشد بکنم. The other thing that's important and perhaps has become even more so recently is for me to address questions I have in my films and then in the course of the ensuing discussions learn and grow. Excellent. Thank you. You're welcome. Thank you.